big excavation is being prepared in the legendary city of Alexandria. The Centre d'études Alexandrines and its educational outreach department are organizing a new project, a real mock excavation, a do-it-yourself dig. Inside a large wood-framed pit, the archaeologists and their team are going to create for the children all the conditions of a real excavation. As a first step into the world of archaeology and its many facets, the group of young excavators discover the paintings of Jean-Claude Galva at the Biblioteca Alexandrina. This French architect recreates the great cities of the Mediterranean and Egypt. Today, the majority of these towns have either disappeared or they have become huge modern conurbations. So, how to picture them? These are the buildings as they stood. The artist needs the research of archaeologists, ancient texts, a knowledge of the landscape and the topography to conjure up an image of the city. On passe sur les vues d'Alexandrie. Alors, là, vous voyez de l'autre côté, d'accord, il y a une muraille tout autour. Il y a quoi au milieu? Another visit takes him to the Roman theatre of Alexandria. Streets and walls of buildings have been unearthed, as well as the remains of a villa from the Roman era. It houses a superb mosaic. The last visit is to a site on Fouad Street, where the archaeologists Marie Jacquemin and Francis Chouel and their team have excavated a plot of land in the heart of the city. They have dug down some 10 meters. De façon générale, toutes les villes que vous rencontrerez, il y a forcément quelque chose sous la ville actuelle, si vous voulez. Mais le fait de descendre comme ça, c'est-à-dire que ce sont des ouvriers qui fouillent, des ouvriers qui connaissent l'archéologie et qui enlèvent la terre au fond et à mesure. Donc ça a été fait par l'homme. Il n'est pas nécessaire de tout recoller. On ne recolle que les éléments importants, qui sont rares, qu'on n'a pas vus souvent. Et chaque fois qu'on fait... Pourquoi on fouille tout le temps? Parce que toujours il faut apprendre. Il y a des choses sur un endroit qu'on aura complètes, des choses, c'est-à-dire entières, des choses à un autre endroit, on n'aura qu'un petit fragment comme ça. Mais si on l'a trouvé complet dans un endroit, on saura ce que c'est et à quoi ça sert. Si ça sert à manger du poisson, à boire de l'eau ou des choses comme ça. Donc ce n'est pas la peine de tout recoller, sinon on devient fou et puis on n'a plus de place. Let's get back to our site. A mosaic of colour tiles makes up the bed of the pit, and on it plaster copies of Greek statuettes are scattered. The layer above holds fragments of amphoras that are Roman in shape. And then, in yet another layer, the foundations of a wall are built. To date this, the bowls of clay pipes are laid between the slabs. Their form resembles Ottoman-era pipes. Lastly, the layer that is directly visible is made of sand with the odd CD and cola bottle top mixed in. Layer after layer, the children will discover the modern era, the Ottoman era, the Roman era, and then the Greek, which marks the foundation of Alexandria. At last, the big day arrives. The team is confident and commences the dig. Donc, je vous rappelle, qu'est-ce que vous avez dans le sac? Vous avez une pelle, un balai, la truelle et le zambi. Au suivant. Allez, on finit le carré là-bas. Allez, dans chaque groupe, je vais avoir une truelle. Et bien, vous rentrez. Allez, allez-y, on y va. On y va. N'ayez pas peur, vous n'allez rien casser. We were in teams of 2, and Patricia gave us each a role. Patricia was the site chief. There were diggers, those in charge of finds, illustrators, photographers, and ceremologists. The site was cut into squares by strings. This was the working grid.
In each square, the diggers remove the earth until it is different, that is, until the color and texture change. When the earth changes, that means that something particular happened then. We give a number to each layer, and every item found in that layer must have the same number. We are saying layer, but the real archaeological term is stratigraphic unit. When the diggers find something, they give it to those in charge of archaeological material. They register everything they are given. They put it in a plastic bag and write the name of the excavation, the year, the layer number, and the object number. Ils me donnent des objets et moi j'écris Chao. 6 c'est le nom au lieu d'écrire Champollion. Et après j'écris 2005 par exemple, Malak et Hala. Eux ils font dans la couche 2005, j'écris 2005 et j'écris à côté tiré. Par exemple si c'est le premier objet j'écris 1. Et j'écris la date en bas à chaque fois. Et si par exemple eux, la première fois ils m'ont ramené un coquillage et après ils m'ont ramené un autre coquillage, je le mets dans la même plastique parce que c'est coquillage. Voilà. Comment tu sais quand ils changent de couche? Ils me disent, à chaque fois quand ils changent de couche, ils me disent qu'ils ont changé de couche. Et ça va, t'es pas perdu? Non. Maintenant on est en train d'attendre parce qu'ils font la photo. Mais après on va commencer dans la deuxième couche. When the excavators reach a new layer, they call in the photographers. The photographers use a scale marker, an arrow to indicate north, and a chalkboard. We found a brick wall. There is only the base. We must draw it because we are going to destroy it to continue excavating below. We need to take the exact dimensions of the wall and plot them onto tracing paper. But the problem is that the wall is much bigger than our sheet of paper. Mahmoud Fethi Abdelnaguib explains what we must do. We choose the scale 1 to 10. This means that 10 centimeters of the wall is 1 centimeter on the drawing. Par exemple, ça c'est 100 mètres, 100 cm. Alors on doit, la feuille elle ne va pas prendre 100 cm. Alors on doit diviser par 10. Après on mesure. C'est 11 cm. Donc divisé par 10, c'est 1,1 cm. Donc ici, on fait 1,1 cm. While some may think that archaeology is a simple treasure hunt, these trainee archaeologists are trying their hand at a rigorous and methodical approach that requires great concentration and tiring fieldwork. There are more and more finds. We must note where they were found. At first, we could remember, but now that's impossible. Nobody can keep all of it in his head. All this information will be used to discover what happened at this place. 2015 مش كده؟ 2015 2015 2014 15. We must still take a photo of this section. That is the vertical slice where we can see all the layers, one on top of the other. We have finished work on the site, and we start the post-excavation. The ceremologists are gathering together and marking the finds. On each piece, they write the same information that is on the bag, so that they know where it was found. Restoring an amphora is like a big puzzle. Mohammed Nabil shows us how to put them together by planting them in the sand. Recording all the data is really important because you can't go back to the beginning. The archaeologist takes apart what he is studying. Once an excavation is finished, there are only drawings, photographs, notes, files, and the finds themselves.
Omar and Salim identify and date some of the objects. Alors, d'après toi, elle ressemble à laquelle? Des pipes du XVIIIe siècle, en 1798, après Jésus-Christ, lors des conquêtes de Napoléon Bonaparte en Égypte. Et tu as trouvé ces informations où? Parce que du livre, aussi parce que on m'a dit qu'au XVIIIe et XIXe siècle, les gens fumaient des pipes au lieu des cigares. Ça, c'est des statues en terre cuite et du style talagrien. C'est fait du IIIe siècle avant Jésus-Christ. On a les enfants. Dans le livre musée, un petit guide du musée gréco-romain d'Alexandrie. Page 20. The ceremologists pass on their conclusions to the team in charge of drawing up a diagram, a table that will present all the stages of the excavation. This allows us to understand the successive historical periods and different conditions of the site. Hannah begins to draw up the table. To do this, she needs all stratigraphic unit files. Je trouvais dans chaque carré les noms de couches et avec quoi ils étaient formés. Dans ce carré, il y a la couche 1001, elle est fabriquée avec du sable jaune. As in a police inquiry, it is the position of each element, the relation of each clue to the other, that leads to an understanding of what happened on the site. One group used the wrong color when describing a layer, and that made things complicated. Noir, jaune. Noir, gris ou jaune. Noir, gris ou jaune. On dit noir, on dit jaune. The children sum up their discoveries and quickly grasp the meaning of what they have done and the different layers and periods that they have passed through. Donc, par exemple, si par exemple on prend la Kerala, eux ils ont fait dans le secteur 2000 et ils ont eu le sol de mortier, n'est-ce pas? We excavated a modern layer, an Ottoman layer, then Roman, and lastly Greek. It was by studying the material we found and looking closely at the site that we managed to date each layer. We could say, for example, that the mosaic is Greek because the statues we found laying on it are tenagras. They were used as sort of lucky charms at that time. La statue, elle est grecque. Normalement, la mosaïque, elle sera grecque aussi, parce que la statue et la mosaïque, ils étaient dans la même couche. We didn't excavate below the mosaic, but we reckon, even if not everyone agrees, that underneath is the bedrock. The Greek layer is the oldest because that is when Alexandria was founded by Alexander the Great. Avant qu'Alexandre le Grand fonde Alexandrie, il y avait des gens qui vivent là, sur le site, avant qu'il ait été créé, et qu'ils ont créé des mosaïques. Des peuples, par exemple, babyloniens ou assyriens ou hébreux. Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on est sûr? Oui, et s'il y a des preuves, je suis avec toi. Mais si on n'a pas trouvé, on peut pas dire qu'il y a. We made a big exhibition to explain our work, but we still had lots of questions. What building did the wall belong to? To a cafe? Because we found about 10 pipes nearby. And the Greek mosaic, was it the kitchen, the bathroom or bedroom, or something else? There is still room for interpretation, but one thing is certain. Our young team has done their bit in pushing forward the frontiers of knowledge. Perhaps other researchers will build upon their work and take it further.